समाज जननी विनती तव मुझी आमुच्या हृदयात राहो समाज जननी विनती तव मुझी आमुच्या हृदयात राहो मंगला मूर्ती आपुली समाज जननी विनती तव मुझी आमुच्या हृदयात राहो चरणा निर्मल हे विश्वापुल योग का बदिला आशीर्वाद द्या बंधु तब चरणा निर्मल हे विश्वापुल योग का बदिला श्री माता जी जीवन तब से वेदागो जन्मो जन्मी हीच इच्छा आमुचे जीवन तब से वेदागो जन्मो जन्मी हीच इच्छा आपणाची चरण गंगा आमुच्या संसारी राहो श्री माता जी बंधु तब चरणा निर्मल हे विश्वापुल योग तव दिला आशीर्वाद द्या तब चरणा निर्मल हे विश्वापुल योग तव
జయేష్ మాతాజీ ఆన్లైన్ ద్వారా తెలుగు మాధ్యమంలో ప్రసారం చేయబడుతున్న సహజ యోగా ధ్యాన కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా మనం రెండు అరచేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచి భక్తిపూర్వకంగా ఈ ధ్యానానికి అనుమతి కోరుతాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు ఈ ప్రాంతకాల ధ్యానానికి అనుమతిని, ఆశీర్వాదాన్ని ప్రసాదించి ఈ కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా కొనసాగి ఆశీర్వాదాన్ని అనుగ్రహించండి. ఇప్పుడు బంధన్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మన రెండు అరచేతులను భూమాత మీద ఉంచి భూమాతను ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా, మీ పవిత్ర ఉపరితలం మీద మాకు ప్రసాదించిన ఈ దేహాన్ని, జన్మను సార్థకపరిచి ధన్యులుగా చేయి, ఆత్మజ్ఞానవంతులుగా చేయి. మీ పట్ల మేము చేస్తున్న సర్వ అపచారాలకు, తప్పిదాలకు, కాలుష్యాలకు దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి. మాకు మీ సహన గుణం, దయాగుణం, ప్రేమ తత్వం, నిరాడంబరతను అనుగ్రహించి మీ పవిత్రమైన ఉపరితలం మీద మాకు ప్రసాదించిన దేహాన్ని సదా సద్వినియోగపరచు మాకు అర్థం ప్రసాదించు. శ్రీ ఆది భూమాత సాక్షాత్కారం. త్వమేవ శ్రీ ఆది భూమాత సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా మన రెండు అరచేతులను మన ఒళ్ళో ఉంచుకుని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుగా ఉంచి 3 మహామంత్రాలను, శ్రీ గణేశ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महादेवी
మాతాజీ, మా సర్వ కణాలలోను, సర్వ చక్రాలలో, సర్వ నాడులలోను, సర్వ దేహాలలోను, సర్వ ఆత్మ నిక్షిప్తమై నిద్రాణ స్థితిలో ఉన్న మీ యొక్క శ్రీ గణేశ స్వరూపాన్ని దయచేసి జాగృతి మీ అనంత కృప కటాక్షం, మీ పరమ యోగ సాధన మాకు నిర్విఘ్నంగా నిర్వర్తించు భాగ్యాన్ని అందించు. ఇప్పుడు మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచి, కుడి చేతిని భూమాత మీదుగా ఉంచి, మన యొక్క ఈడనాడిని పరిశుద్ధం చేసుకుంటాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా ఈడనాడిలోని సర్వ బాధలను, దోషాలను, ఎడమ పార్శ్వ సర్వ ఇబ్బందులను, బాధ మీ పవిత్ర భూతత్వం ద్వారా తీసివేయి. మా ఈడనాడి పరిశుద్ధం చేసి సంతోషించు. మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని, నిర్మల విద్యను దయచేసి సదా అనుగ్రహించండి. శ్రీ మహాకాళి సాక్షాత్, శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ మంత్రాన్ని చదువుతాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి సాక్షాత్ శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుతాం. ఎడమ చేతిని మనం ఆకాశం వైపుగా ఉంచుకొని, మన యొక్క కుడి పార్శ్వమైన పింగళ నాడిని పరిశుద్ధం చేసుకుంటాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా యొక్క పింగళ నాడి బాధలను, దోషాలను మీ పవిత్ర ఆకాశతత్వం ద్వారా తీసివేయి. మా యొక్క కుడి పార్శ్వపు సర్వ బాధలను, శారీరక మానసిక బాధలను, అహంకార బాధలను, వేడి బాధ, రోజగుణ సంబంధమైన సర్వ బాధ మీ పవిత్ర ఆకాశతత్వం ద్వారా తీసివేయి. మా పింగళ నాడిని పరిశుద్ధం చేసి చేయండి. శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్, శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ మంత్రాన్ని ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ
आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ఇప్పుడు మన రెండు అరచేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుగా ఉంచుతాం. తద్వారా మన మధ్య పార్శ్వమైన సుషుమ్న నాడిని పరిశుద్ధం చేస్తాం. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా యొక్క మధ్య పార్శ్వమైన సుషుమ్న నాడిని మీ పంచ మహాభూత తత్వాల ద్వారా పరిశుద్ధం చేయండమ్మా. మా ఏడ పింగళ నాడులతో సమతౌలించి మాకు సదా ప్రస్తుత స్థితిని నిర్విచార స్థితి దయచేసి అనుగ్రహించండి. శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ మంత్రం. త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన యొక్క కుడి ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుతాం. కుడి చేతిని మన యొక్క హృదయ చక్రం మధ్య పార్శ్వంలో ఉంచుకుంటాం. తద్వారా మన హృదయ చక్రాన్ని పరిశుద్ధం చేయము. శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా, మా హృదయ చక్రంలో స్థిరమై ఉన్న శ్రీ జగదంబ స్వరూపం మీరే. శ్రీ దుర్గామాత స్వరూపం మీరే. దయచేసి మా యొక్క హృదయ చక్రాన్ని పరిశుద్ధం చేయండి. మాకు అనంతమైన ప్రేమతత్వాన్ని నిర్భయత్వాన్ని దయచేసి అనుగ్రహించండి. మాకు సర్వ శారీరక మానసిక రుగ్మతల నుండి విముక్తిని ప్రసాదించే యాంటీబాడీలను సైతం మాలో దయచేసి పెంపొందించండి. శ్రీ దుర్గామాత జగదంబ సాక్షాత్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ దుర్గామాతా జగదంబా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః.
ఇప్పుడు మన 2 అరచేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుగానే ఉంచి, శ్రీ మాతాజీ గారు 2001వ సంవత్సరం శ్రీ కృష్ణ పూజ సందర్భంగా ఇచ్చిన ప్రవచనాన్ని మొదటి భాగాన్ని విందాం. serving people, we are serving the nation, we are serving this. Ultimately, what do you get? What you get may be money, might be you might get a good house, maybe all these things. Serving people, we are serving the nation, we are serving this. Ultimately, what do you get? Today, we have gathered here to worship Sri Krishna, the one who was Virat, who fought all kinds of evil without entering into the arena. Sri Krishna's life itself is a very beautiful, creative and loving thing. But to understand him, it is not easy. For example, in Kurukshetra, where the war was going on, and Arjuna became depressed. And he said that, why should we fight our own kith and kin, fight our own close relations, friends and our gurus? Is it religion? Is it dharma? Before that, in Gita, Sri Krishna has described a personality which is a sage. We can call him a saint, or he called it a Sthitapragya. So when asked what is the definition of the Sthitapragya, the description he gave was about a person who is absolutely at peace with himself and at peace with his atmosphere. It's very surprising, all this knowledge he gave in the first place in Gita. That is the best. That he called as the Jnana Marga. That is Sahaja, by which you get the subtle knowledge. But at the same time, when you see him advising Arjuna, it is very surprising that here he is talking only of spirituality, of complete detachment. And there he is telling Arjuna that you go and fight. They are already dead people. Whom are you fighting? This conflict is difficult to understand, that how could Sri Krishna, the same person who is preaching that you have to all become Sthitapragya, suddenly starts telling Arjuna that you go and fight the foes. One side it is
complete detachment, and another side is the war. How will you explain this? In Sri Krishna's own words, one can say that once you are a realized soul and you have reached that highest position in your awareness, to you everything is futile. But just now, what you have to do is to save the dharma. Not the dharma that people talk about, but the dharma means evolutionary process of human beings, which is going on. And if all the good people, those who stand for righteousness, are finished, then how will this evolutionary power will be saved? So you have to save them. And for that, if you have to kill, you don't kill anybody, they are already dead, because they are not evolved souls and they don't care for their realization. So you have to fight them. You have to fight the negative forces. You have to fight the wrongdoers. All this he explains in a very beautiful manner, that we have within us three kinds of powers, which we also know. And by the middle one that we have, we rise above all these material, physical, mental, emotional, all these problems facing us, into a new realm of spirituality. And that's what he wanted to save from the cruel people, from the aggressive, who were also misleading others. It's a very good understanding, if you have, that who is your relation, who is your brother, who is your sister. Those who are evolved souls are your relations. They are your own. And for them, if you have to fight the people who are aggressive, you better do it. You have to do it. That is the way of dharma. So, we have three paths, as you know, in Sahaja. The one is of bhakti. Bhakti is where you sing the praise of God, have devotion, you do all kinds of rituals, everything. And you think that you are very close to God. This is one which is being accepted by many, many people and by many so-called religions. That we must have complete dedication for God. How do you are not yet connected to God? What are you doing? How can you have any dedication to God with whom you are not at all connected? The second one was the karma, that you do your work. You go on doing your work with a detached mind. I mean, it's not possible, but that's what they say. And we are doing our karmas, good karmas. We do all kinds of good things, go to various places for our cleansing, meet many great people of spirituality,
Go to all various places and pray. Visit all auspicious places which are being described. All kinds of rituals we do for that. That is the Karma Yoga. And that is what the Karma Yoga, according to us, is the right side. Many people, as you know, are right-sided. Right-sided people are the people who are, as you know, full of ego, arrogance, and think no end of themselves. Very difficult to correct them. They also never see anything wrong with them. Whichever way they act, they think is all right. That is the Karma Yoga. But he has said that whatever karmas you do, whatever its fruits are, that you cannot say. He said it in a very uncertain manner. Because definitely, if he had said it with certainty, people would never have understood him. So he said, it's not possible that whatever karmas you are doing could be the karmas which will get you the blessings of the divine. Karmanyeva adhikaraste phaleshu ma kadachin. He has said it. So then, which karmas we should do? Or should we give up all the karmas? All the action we should give up? People were in two minds. This is the style of Sri Krishna, is to put people in two minds, so they use their discretion. And third one is the discretion, which he calls as the Jnana Marga. Is the central path by which you evolve. You evolve into a new state, into a new state of your mind, a new state of your being, by which you become absolutely above every nonsense. Also, you are endowed with power to fight whatever is bad, whatever is corrupting, whatever is killing this world. At that stage, you are equipped with a divine power that you can finish off anything that is negative around you. This is to be understood that that's a state. That's not just talking, that's not just believing that I am that. But it's a state. If you come up to that state where you are beyond all these things and you have all the knowledge, pure knowledge, the subtle knowledge of being, this is the Jnana Marga. Many people say that everybody cannot go to Jnana Marga. For that you have to have a special type of personality. But this is very misleading. Everyone can go into Jnana Marga. It is very, very innately built within us, this evolutionary attainment. It is within us. And all of us can have that. Only thing is, we have no confidence perhaps that we go on avoiding it and go to cheaper things like becoming devoted to something, doing some sort of a ritual, going to some sort of a holy place, all kinds of nonsense which doesn't give you the evolutionary ascent by which you know the knowledge, the pure knowledge, the real knowledge. So far whatever you have known, it was written in the book. Whatever your parents told me, you
or whatever you have explored outside. But the knowledge which is the purest, which is the real knowledge, which is the jnana, that you can only get through your ascent and establishing yourself properly in that state. If you go on denying it, you cannot get it. But everyone has a right to get it. You need not be educated. You need not be a very simple person. You need not be very rich or poor. Makes no difference as long as you are a human being and a humble human being, thinking that you have to achieve that state. You all can get that state which you know very well. And at that state, you become absolutely knowledgeable. Knowledgeable about yourself, knowledgeable about others, knowledgeable about everything that goes around. But this state must be maintained and try to go above that state where you have no more doubts left in. This is what Sri Krishna taught. And this is what one has to achieve. But he, being a diplomat, he tried to tell you other stories. Try this, try that, this, that. But actually, what he has praised is Jnana Marga. Ours is a Jnana Marga. That is the knowledge, the path of knowledge, in which you have to know all the knowledge. Unless and until you have the whole knowledge, you are not yet a jnani, a person who knows. In this way, he has established that our evolutionary process has to come beyond all other human awareness. Other human awareness is of no value for a spiritual personality. Now, he knows something, say, how many miles it is from here, say, to New York, or what trains go there. All this knowledge is not needed. How much this cloth will cost, how much this carpet will cost, in what shop can you get. All this knowledge is just useless, is not the real knowledge. Such a person doesn't know this kind of knowledge. But what he knows is the knowledge about your being, knowledge about the whole universe, which is not how many stars there are or how many universes there are. No. It is the subtle inner personality of everything he knows. In that subtlety, he discovers so many new things which he may not even heard about. And thus you reach a state of great knowledgeable personality. This is what we have to achieve. We are born as human beings and we know so many things already. People know so many things, but they don't know the actual. This knowledge doesn't come through your reading or through your intellectual pursuit or for your emotional movement, no. It is Shaswat, I mean it is all the time there. It exists, it will exist. And it is just to be understood, just to be known to yourself what it is. It cannot change. It cannot be remolded. It is what it is. And that is what you know now. Nobody would doubt that. Because those who have got this state
They may doubt. They may call you crazy. They may think in it. But with the open eyes, whatever you say is the truth. In the same way, with the open heart and an open brain, when you know that that is the real truth and that is what is to be known. For that, according to Sri Krishna, you have to go various. One is you go on praying to him. He says, you go on praying to me, and if you give me flowers, I'll take. If you give me water, I'll take. Whatever you give me, I'll take. He says clearly, but what will you gain out of that is very important. He doesn't say, if you give me something, I'll give you something. He doesn't say that. So, what should be the state? What should be the condition? He said, if you praise me, if you have bhakti for me, you are giving me presents, you are doing all sorts of things, you are very dedicated, but you should do ananya bhakti. Word is ananya. Ananya means when there is not the other. When we are one, when we are connected, then the bhakti you do, that time, whatever music you have of devotion, whatever flowers you give, whatever expression you have, it should be ananya. That's the word he said, that do ananya bhakti. Pushpam phalam toyam. Whatever you give me, I'll take. He'll take everything. He's the one who is the only bhokta, means he's the only enjoyer. But what will you get? He says, when you do ananya bhakti, means when you are one with me. That means you are connected with him. That's how he has explained bhakti. What is bhakti is, very clearly. But people don't understand. They think that bhakti means you go on singing on the street, Hare Rama, Hare Krishna, this and that is bhakti. It's not. If that was real, they would have achieved something, but they did not. Now don't blame Krishna for that. He has clearly said it should be ananya bhakti. Only by changing your dress, wearing a particular type of style, that's not the way. That's also outward. It's just to show off. But actually, ananya bhakti is within yourself. When you are in that state, when you are one with the divine. Unless and until that state you have achieved, not only that, but established, it doesn't give you anything. Many people have told me, we are doing so much of bhakti yoga, mother, we don't get anything. Really? What sort of bhakti yoga? We do read Krishna's Gita every morning, get up 4 o'clock, take bath, read Krishna's Gita, do this, do that, then we say bhajans, this. We never get anything. So, what is the reason? Reason is that you are not one with God. And when you are one with God, then what does He give you? He won't give you cheap things, which will vanish in no time, but of some eternal nature. So He gives you peace, peace of the heart. He gives you balance. Also, He gives you a tranquil temperament, joy,
of life. All these things are there within us. If we have the bhakti, which is after being united, after the yoga with the Yogeshwara. This is what one has to understand. Now there are many karma yogis who go on working madly. They think we are doing after all nishkama seva without any desire. We are serving people, we are serving the nation, we are serving this. Ultimately, what do you get? What you get may be money, might be you might get a good house, maybe all these things. జై శ్రీమాతాజీ. ఇప్పుడు కొద్దిసేపు మన చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద ఉంచుకొని నిర్విచార స్థితిలో ధ్యానం చేద్దాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారి ఆంగ్ల ప్రవచనానికి తెలుగు అనువాదం విందాం. ఈ రోజున శ్రీకృష్ణుని పూజించేందుకై మనమంతా ఇక్కడ సమావేశమయ్యాం. ఆయనే విరాట పురుషుడు. యుద్ధరంగంలోనికి ప్రవేశించకుండానే సమస్త దుష్టశక్తులతో ఆయన పోరాడాడు. శ్రీకృష్ణుని జీవితం ఎంతో మనోహరం, సృజనాత్మకం, ప్రేమపూరితం. స్థితప్రజ్ఞత గురించి ఆయన వర్ణించాడు. స్థితప్రజ్ఞుడైన వ్యక్తి తనతోనూ బాహ్య వాతావరణంతోనూ సంపూర్ణ శాంతచిత్తంతో ఉంటాడు. వాటికి భగవద్గీతలో ఆయన ప్రథమ స్థానం ఇచ్చాడు. దానినే ఆయన జ్ఞాన మార్గం అని అన్నాడు. అదే సహజ యోగం. దాని ద్వారా మీరు సూక్ష్మ జ్ఞానాన్ని పొందుతారు. ఆయన మనలో 3 శక్తులు ఉన్నాయని చెబుతాడు. ఈ విషయం మనకు కూడా తెలుసు. మనలో ఉన్న మధ్యశక్తి వలన మనం ఎదుర్కొనే లౌకిక, శారీరక, మానసిక, భావోద్వేగ సమస్యలన్నింటికీ అతీతంగా ఎదుగుతూ ఒక నూతన ఆధ్యాత్మిక సామ్రాజ్యం దిశగా వెళ్తున్నాం. ఆయన కోరుకున్నది అదే. మీ బంధువులెవరో మీరు తెలుసుకుంటే మంచిది. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వారే మీ బంధువులు. మీకు తెలిసినట్టుగా సహజయోగంలో 3 శక్తులు ఉన్నాయి. ఒకటి భక్తి మార్గం. భక్తి అంటే భగవత్ సంకీర్తన, అన్ని రకాలైన కర్మకాండలను నిర్వహించడం. రెండవది కర్మ చేయడం, అంటే కర్తవ్యాన్ని మీరు నిర్వర్తించడం. బంధరాహిత్యంతో మీరు పనులు చేస్తూ ఉండడం. అయితే అది సాధ్యం కాదని నా ఉద్దేశం. సహజయోగం ప్రకారం అది కుడి పార్శ్వానికి సంబంధించినది. కుడి పార్శ్వం వారు అహంకారంతో, తలబిరుసుతో, వారికి తిరుగులేదనే భావంతో ఉంటారు. వారిని సరిచేయడం చాలా కష్టమైన పని. ఇక మూడవది విచక్షణ. దీనినే ఆయన జ్ఞాన మార్గం అని అన్నాడు. ఇదే మధ్య మార్గం. దీని ద్వారానే మీ యొక్క పరిణామం జరుగుతుంది. అదొక స్థితి. ఈ లౌకిక విషయాలకు అతీతంగా మీరు ఆ స్థితిని పొందగలిగినట్లయితే సంపూర్ణ నిర్మల జ్ఞానము, సూక్ష్మ జ్ఞానము మీకు లభిస్తుంది. ఇదే జ్ఞాన మార్గం. ఇది మనలోనే స్వాభావికంగా నిర్మితమై ఉంది. మనందరము దానిని పొందవచ్చును. ఈ విషయాన్నే శ్రీకృష్ణుడు బోధించాడు. ప్రతి ఒక్కరూ సాధించవలసినది ఆ స్థితిని. ఆయన ప్రశంసించినది జ్ఞాన మార్గాన్ని. మనది జ్ఞాన మార్గం. సంపూర్ణ జ్ఞానం పొందనంత వరకు మీరు జ్ఞాని కాలేరు. జ్ఞానం అంటే మీకు తెలిసిన ప్రతి విషయము యొక్క సూక్ష్మ అంతర్గత వ్యక్తిత్వము. మనమంతా అనుసంధానించబడి ఏకమైనప్పుడు మీరు చూపే భక్తి, మీ నుండి వెలువడే భక్తి, దాని పరమైన సంగీతము, మీరు సమర్పించే పువ్వులు, మీ వ్యక్తీకరణ అన్నీ కూడా అనన్యమై ఉండాలి. అదే ఆయన చెప్పిన విషయం. అనన్య భక్తి మీ అంతరంగంలో ఉండాలి. ఆ స్థితిలో మీరు ఉన్నట్టయితే అది భగవంతునితో ఐక్యమైన స్థితి. మీరు భగవంతునితో ఐక్య స్థితిని పొందితే ఆయన మీకేమిస్తాడు? స్వల్పకాలంలో నశించిపోయే చౌకబారు విషయాలను మీకు ఇవ్వడు. ఆయన ప్రసాదించేవి శాశ్వతమైనవి. ఆయన మీకు హృదయ శాంతిని మరియు సామూహికతను ప్రసాదిస్తాడు. సమతౌల్యతను అనుగ్రహిస్తాడు. ప్రస్తుతం ఎంతోమంది కర్మయోగులు పిచ్చివారిలాగా తిరుగుతున్నారు. వారికి లభించేదేమిటి? బహుశా ధనం అటువంటివే చాలా సంపాదించవచ్చు, కానీ హృదయంలో శాంతి ఉండదు. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ, మీరు మాకు ప్రసాదించిన ఈ ధ్యాన భాగ్యానికి, ఈ నిర్విచార స్థితికి, చల్లని చైతన్య తరంగాల భాగ్యానికి మీకు సదా రుణగ్రస్తులమమ్మా. తల్లి, ఈ ధ్యాన సమయంలో మేము తెలిసి తెలియక ఏవైనా తప్పులు చేస్తుంటే దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి. ఇప్పుడు అందరము బంధన్ వేసుకుందాం.
ఈనాటి సహజయోగ ప్రాంతకాల ధ్యానం ఇంతటితో సమాప్తం. రేపు ఉదయం తిరిగి కలుసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ.